morning. It's a random cut off Thursday. Neka mungulize tabakwata when you're watching this. The moving lines. You guys get dizzy. How are you today? Today is the Thursday. Tuyingi the second half of your mark. I think tuyingi them how many days? 11 days now. 11 days into the second quarter, second half of the month of the year. Sorry, and then we are almost finishing the first half of the month of July. Yeah. So I hope that whatever goal did not work out in the first half of the year, you have already done most of it now. Personally, I have some goals that had refused to half eri. Katinzirwanako in like the next 2 months in Benganzi, Kubianganzi, Saturday Wali, Ochtegera. So that mujiri ate myezi ate nkwataganya ebintu ebya last half byonna nsobola okubanga mbimalayo. Lengera VX Kajambia ojirabye UFB 705 zizasookera ddala mu UFB okufuluma yali moroka ya 705 musale. Yes, good morning. Random Cat Talk Thursday. They don't get a kufurumya chama. It will change the way you look at it, at things now. Winner. Yeah. Wine. Come to me, God. I'll make you one day. Make you one day. Good morning, Muyombia. Mark Tusime, Eddie Murunji, Nelson, Ozamosa, Tusemusu Wilba, Antonio Random Things, Morad K, Momo, Nathan, Saith Kagaba, yeah. Tom Maria Mungu. Travel Live Vlog, Benado Dongo, Paula Sema. Yes, Mulimutia Bantu Bange. How did you sleep? Jonathan Ochieng, Lucky Mose, Mukwaya Richard, Natuha Byron. Good morning, Byron. Mwasuze Mutia Bantu Bange. How it rains in July. Munangi kati ebitebyategerekeka. Naye obeto nyake etonye. Yesterday it was banange munsonyo nabade weather forecast enfugulo musomesa yankubire nangamba na ye no tugaba nti enkuba tegenda kutonnya neve wanga sina yadda akantu enkuba egenda kunkuba empewo egenda kunfuwe gulo bambi munsonyiwe. Clearly it looked like the sun was going to sun, but the sun did not sun. The rain rained. Banange munansonyiwa. But today I'm not sure what is going to happen. Where we would play before we play. Joshua Mix Farm, good morning. Fairuz Kasekende, good morning.
things of rain and weather forecast, I only follow CNN data. It's very accurate. Hey, I'm also going to be following. I don't know, does CNN have an app? Because me and things of watching TV in the morning, actually, me and things of watching TV ever are also very complicated. I don't, sometimes I even forget how my remote works. That day you press here and do this. But CNN, I hope they have an app just so an angle following. Accurate. Whether you're Uganda and United States of Oka. Amos, in this stead in your country now, but today the sun is going to sun. I don't know. The clouds number Muzila, number Mungabe, Chemuro was. Yes, you guys, good morning once again. Today tugenda kumenya chama abasajja bedda mu 1990s lwaki bayagalanga nnyo SUVs. Akimanyi kitugambe lwaki abasajja bedda bayambalanga nnyo SUV, bagulanga nnyo SUVs, because abasajja bedda bagulanga nnyo biterano, RAV4s. Abasajja bedda why did they buy those SUVs? Era abasajja bedda bogenda n'obegendereza beba kyagula nyoze zikawundo zichi. Why is it like that? Probably it's something that we can share. Nze already ensonga njimanyi, but I want to see if you guys know, because it's a random cut talk Thursday. Atali mukwano nkakuweereza okuwulira omukwano. Antonio kawereza Hajara, Emma kawereza Martha, Bani akawereza Viola. It's the cafe. Oh, it's someone. Hey. We can do it together as one. Nindebo, Ganoria, Tukora Hamwe, Wop Sinje, Wop Way, and Maman Patwaza, Banat Quata, say, we can do it together as one. Kenya Ukanyamo Buzara, Nikiriza Jatu, Nikiki Fora, and Baganiza, to make a hunger to harmony. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Hey, you Coca-Cola. Tuyomagana tuwanagana tusonjagana. Na yetu patire wamu. Ati agari awamingi ganu mama. So we can do it. We can do it. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Hey, Muna, kitembeli. Kitembeli. Bana, tuli kuchiwana. Tuli mukatale.
Good morning once again, my people. How are you today? Twogera ku lwaki abasajja bedda baagulanga SUV okusinga ate ffe bwe tuguze kuba ffe tuguze moroka zonna tuguze zi Vitsi tuguze ziki lwaki abasajja bedda baagulanga zi SUV kuba abasajja bedda be basinga okuvuga RAV4 be basinga okuvuga zi Big Horn zi Terrano kwegamba Wizard bavuga ebimoroka ebitategeerekeka zi Pajero okitegeera naye nga ate ffe omulembe gwaffe tuvuze bu Impreza buki. Why do you guys think abasajja bedda baavuganga SUVs okusinga kati? Nze ekyama nkimanyi njagala kulaba bana mu mukimanyi. So what do you think is the reason? Kayiwa Benjamin kyekiriwo alisitede nyonyonyo. I don't expect it to sun. It may rain then cold naye nze engeri gyembira baana bamu wano enkuba eyinza obutatonya n'omusana guyinza obutayaka ne tusigala bwetu nga tulinga bali mu horror movie. Mujjukira eri firimu ya Will Smith bwe yali asurviving ng'ali n'embwaye ne babeerawo nga waliwo babiri mu nsi muno oba baalyanga biki ate nga kiyinza okuba nga mu eyo firimu that main character knew about the world ending. Ne naffe twalifunye ku firimu bweziti Uganda wano nfunayo firimu epredictinga enkyukakyuka netulaga enkyukakyuka bweriba netubiraba abakala enkyukakyuka nemukuba obufaananyi nemubumalayo. Abasajja baavuganga kitiibwa. That might be true or not. Good morning Brigitte Kakai, how are you? Ate baayina sente nyingi, nze ndowooza tebaayina sente. Abasajja abo okumanyanga tebaayina sente naddala aba 2000s. Abasajja abo okumanya tebaayina sente, majority of them we baazimba baasikirangawo obusikizi. Okitegedde baba Joshua, majority of them katandika gwe okugira sente sise zabaguzanga SUV. Aboku muri basumba nenyo. Kati I'm watching Michael live. Aboku muri na ye they are calling my number a lot. Sorry. Back in the days SUV was a sign of prestige. Okay, even now naye babe naku sino byakyuka mu SUV is no longer prestige. Let me hope muri bulungi starch tulisted nnyo mani. Abantebe road amaze guloba gabasazeeko nga tebakyali planned. Andi kati abo batoyita namasuba oba oyina genda n'ogattira Nyanama n'oyita mwere ekkuba erigwa wali ewazana. That's the best alternative route. Ate tewalinga technology okufulumya emmoroka ebika ebirala. Ebika byalingawo Richard zikibina zaaliwo zikikumi zijitouring zikaldina zi Visitor zi Camry zi Golf 3 zi Mercedes Benz waro Benz jengendo bakolera ka review very soon. I think it's a W124 ngenda genda njikole ku review very soon. Banenga after talking about omukwano, yesterday I saw a guy on social media trying to super good. Oyo mumanyi oyo is even my relative. Mumanyi simumanyi nyonyo na ego chomanyi omusayi distantly muinako Uganda. Naye kikazi kyakoze bubi nnyo. Omusajja akasente kakabona abonera. Naye ataba abasajja, they should come for mentorship from people like me. They should come for mentorship. Bebuze Arthur omukazi bamukwata batya. There is a way you handle
to make sure that things either go your way or they go her way. Tuitewa. Kanzire wano marketing and indecisive. So that you're not just sarawo kudda ngenda yo. As I've been missing your lives. Na tugumya lucky audio kati omanyi wafuka big man. I normally argue with guys about cars. They ask where I get the info and I tell them unonye Arthur. Amina. Nenda bangambako kati. Nze kubunene kati bwempulire saawa eno. I feel big. Akeshongoro ko rukundo. Hajara abatumiddeko nnyo. Amina. But Joshua, Antonio, will you eat? Antonio, will you eat or not? And now inzo kubanga olingoni yakoze surprise birthday party. Kikazi kya mukozeko emikolo bannange. Ate munnange bagenda osyalenga n'ebifaananyi by'okwanjula ng'omukazi era bw'atyo n'amanyi ogw'okwanjula abayenga ge bamuteeka nga bamutaddeko gano aga birthday. Mukama Katonda ebyo binsange nga wala naye kati ate ku myaka gyange bikyayinza okunsanga. Nze ku myaka gyange tebikyayinza kunsanga kuba oyo kati aba muto wange nyiza bamusingako emyaka ng'ebiri oba esatu. Aba muto wange naye bamukozeeko emikolo. Olowooza nadde ng'utagenda kutandika kunywa. Naye kakana saya akoloko emikolo atateka kufuuka lujuuju naye kikazi kyamukozeeko emikolo. Nno kirinawo ki? Ekirina waaka ali awo bw'oyinza kugamba nti waaka akwesibyako. Ate nno you guys will be surprised. Ekikazi kyamaze omukola the guys that don't know ekikazi kyakoze kwani emikolo munnange kamba nyumize. Guy ndoza nga abeereyo ng'akwana ekikazi ng'akola okwanjula mukwanjula ekikazi tekyali kisanyufu yali omusanyufu. Mulaba obukolomoni abakazi bwe bakola kwanjula Guy yakolanga obukolomoni ye yazina ennyo n'awanika emikono mu bbanga omukazi ye nga yaze okwanjula nga kuggwa okwanjula twakutegedde wano recently ng'akoze surprise birthday party ng'omukazi munyiivu okitegeera. Kati you'll be surprised kana kakubo nagano kaita mwera wale ule yakaisemu yagudde mwala. So ku birthday ng'omukazi munyiivu mu comment waliwo comment yazze eyankutenza omubabiro yagamba omukazi akola ku grand corner naye Guy akuuma lubugo lubaale mubbi. Kati omuntu abanyine w'okolera n'amanya n'ebyokola. Guy ayinza okugenda mu depression naye tagenda yo. He needs to represent us very well. Yani badi naye amukolako emikolo very soon. Munnange Arthur, I don't want to go with public means this December. I'm starting with the permit this month. As I save for the car. I don't mind about the type, but I need the car. Koye Uber and the border. Ibaidoni jatu genda tugule mmoroka. Jatu kati mmoroka ogiraba UBD miliyoni nga 18 simanyi lwaki mmoroka baziseera. Nayo gisanganga nnungi. Miliyoni 18. Kindly don't raise inspection fees this year. Nze siza kuraisinga nga temulonze era bwe naba kuraisinga ngenda kujja wano in the public arena mbagambe bannange njala kwongeza paka mitwalo 8 tukoze tutya mweronderewo. I believe men that of that era exhibit more masculine traits than the current generation. That's why they love bigger. Ronadi okubye nnyo. Kyogamba nze Arthur ayagala ovuga vitis I have feminini. Roni ate muleke kwagala kutujjoga bujozi bwe mutyo. Kyogamba nze Arthur ayagala ovuga vitis I exhibit more feminine. And Ronadi now you are beating too much. One day inspection will be Nathan mitwalo nsavu nange nzitidde nnyingi nnyo. Mr. Arthur, I wanted to ask who does your lighting when stage. Ochimanyi nti I know to control them using DMX 512 mixer. Munnange fwe tupangisa theater ali badde biramu amata naye twesanga tulina ogapangisa tupangisizeeko buli kimu. So kati nyina omwana yayiga mixer awo. Tugenda tukola ebintu nga biri in house. Naye one day tujje tunoonye ku Tasha addemu atwekolabo bannange Tasha nange simanyi gyali naye nga gyali eyo ngenda munoonyaako. Ngenda munoonyaako Tasha. I'm going to look for Tasha.
Omni Wandiambi, good morning. Nathan Aga, by the way, long ago the roads were more terrible than today. Now most of these cars can handle off-road. Olaba ne kakati tubanga bavuga off-road. Nsajja jeka akuba. Jeka yagamba mu Uganda tubanga bali off-road full time. N'amala n'agamba mbu abaana bangimba wabalafu olwokuba mbaguya ice cream w'olukumi. No, tamanyi barafu akyali wa 10. Sikyo barafu wa 10 kabira kawamu nga kali mu kaveera bwe kati. Nathan, I hope the inspection fee does not. Segenda kulinnya okujja kunga musazeewo ne mugamba naye asa okola nnyo katukuongeze. Mwe mugenda okunnyongeza. Since SUVs are roomy, emikolo bagikoleranga omwo. Tobuuza mikolo ki? Ate nno kisoboka. Eddie Aniku, good morning. Antonio, I'm a legend, but in that movie he survived with his dog. But the day he met a lady, that's the day he died. Ne kudumuzde omukazi mwesonyiwe. Waliwo ebintu ebibi tulowoozaako ntugamba naye kati tunaakola ki? Omusajja osobola obeerawo n'obeerawo bubeezaawo. Ne Katonda yakiraba. Mbadde ngenda kwogera ekintu naye waliwo ebintu ebibi bitalina kuyita ku general public platform nga Katonda ajja kiraba ati ku lunaku olw'enkumi akijja agamba haki kino abantu 3,000 baakiraba. Kati ekyo tulina kikubanga kibozi wali nga tuzze ku get together for the love of cars. In temperature eri mu 42 degrees nga mulabye. The rugged roads of the old could be managed by SUVs. Sebugwawo Medi, good morning. Matembe Abdul Nasser will talk about omukwano ku podcast. Abdul Nasser naye bamukozeeko emikolo naye ono gayi bamukozeeko emikolo. Gwe omukazi waviirawo naaba nga tasobola yadde okupretendinga nti akwagala yagalamu akatonotono, tasobola yadde okusimayiringamu yadde aba takuliiko. N'omuleeta n'ekifaananyi ng'okiprintiza kinene kiri ku boodi ng'amansula n'atasimayiringa. The guy singa yaleese sente zo tuzinywamu bia, because he would have walked out with a bunch of drunkards but true loyal friends okusinga. Naye mmwe bali mmwe basajja mmwe sente zo zirye. Nze nzivugamu esi bwate nzivugamu esi nenguyamu n'abaana bange barafu. Gayi bamukozeeko emikolo wakati awulira atya nokimanyi nti ayinza oba alina ne infection kati. Ate munange no bagayi abakola bati ebintu ebyo bitategereka ne mutandikwa abantu tebabikola nga Abrahamu teyabikola, King Solomon teyabikola, King David teyabikola, Moses teyabikolako. Ate nga Moses yali romantic kuva mu buto, abakyala bamweyuniranga. Nene Moses ebyo bintu teyabikolanga. Ate nga abasajja bafumbirwa, ate nga balaka tebabasiba nabaana. Naye kati oyo bwaba mwinamu omwana DNA erume bagambye olwo abasajja bagambye nti mu bantu bennyini abaze ku birthday party someone is chewing. Someone is doing what? Someone is chewing. Ate nga kisoboka. Deep in coffee kyekiriwo. Dr. Arthur, I will eat for real. Nkombe n'engalo just that nze nkereye. Nze nkuteramu essaala. Era senga tekibadde nti no bayisa bagita bateno act eno ono gayo no former minister yafono Father Okodoji yayisa nali kugambe get evidence. Omanyi tulina abasajja ababonabona ne babakolako nnyo emikolo. Kati bwafuna kakyasa katamukolako mikolo n'omugamba muganda wange otandise naye bwogenda get evidence teri byakutulimba. Tuyinza okuba tuli wano ng'otulimba nti byayiseemu nga tebyayiseemu. Twali kugambye ofuna evidence but amateeka tegakikkiriza kufuna evidence. Ntale Samuel kyekiriwo baba nange ndi wano kambazeeko wano mulabe kajjaamu kyaki yaffe mugiraba bagita Synagogue Church of All Nations. Eyo kyaki eyo eri waggulu tugenda kubaayo ne hotel ey'abavude up country, then awo Makati shopping mall okitegedde. Omuceere gwonna tujja batugutunda wali wonna, amazzi g'omukisa, holy oil, holy cooking oil okitegeera byonna byonna tujja batubitunda mu shopping mall. Then wansi awo kyaki eryoka erume. Ntale kyekiriwo obula nnyo tondeka anko Musa. Ate ne Tasha naayinawo. Tasha ayinawo akasinga noone yakoze ku munne emikolo.
Mr. Arthur abantu bangi abayita mu ssage engeeyo omusajja ayita mu ekyo ekintu oba mugwago naawe ezo red flag muziraba temunnakola ebyo bintu naye gwe buli kiseera olowooza bwe naayongeramu ku maanyi mbw'anaakyuka tebakyuka they get worse. She was a TikTok challenge gone wrong, but he met her on TikTok and decided to take on the challenge. Those guys need mentoring. They need us to mentor them. But tebatwebuuzako bw'oba mulaavu towuliriza taagala wulira waliwo NBS TV presenter gwe bakolako oyo ate saamutegeera gampe David Tennessee was up nze every kid gwe nnyina nabatwala ku DNA saagala kukubwa pressure by the way basajja mmwe buli musajja azadde abaana DNA nze mama bani yaŋŋamba dda tugende naye njagala contributing ebintu bino contribute 50-50 tugende ku DNA FMB kuba engeri gye tuba tukkanyiza nti tugende ku DNA 50-50 naye yaganda contributing so kati nange sigenda kwejjako capital wange mungende mutwale mu DNA sigenda kuvaako capital wange naye sigenda genda yeyo lero kasigale mukano kajjaamu kasita tulaba Synagogue Church of All Nations kati teeka emikono ku ssimu ofune ku mikisa gya Synagogue Church of All Nations teeka emikono ku ssimu omugambe mukama wa Arthur katonda wa Arthur mpa omukisa David Tennessee Kampala yoyo omulabye kajjaamu kookalaba home is best. Arthur SUVs are still cars of choice till now. They are not a car of choice for me at least. But the people abasajja bedda they had reasons to buy SUVs. Some people have given some reasons here. Why would Mama Aban want to do DNA for her kids yet she knows the father? Good morning Arthur. Actually Mama Aban is a DNA enthusiast. She's an advocate of DNA. Buli musajja atwala omwana ku DNA. Buli musajja actually Mama Aban agamba omwana olumuzala bwati mu ddwaliro bamukoleko DNA. Ate nno kijja kwewuunyisa abakazi abatagala DNA batamanyi bataata b'abaana ababekaza. How do you not trust me? Bichi omukazi kasata niko gamba ebyo kyekindoza kyekikyanemesiza n'ogenda ku DNA naye tujja genda naye gwe kasita osanga omukazi ng'atandika okugamba aŋŋamba togenda ku DNA tanneesiga biki ng'omanya abaana si babu. Gwe omukazi kasita atandika okuwakana ng'omanya mu period eyo alina gye yagenda. Lwaki akaayana? Lwaki aba akaayana? Kachiringa bagamba ba government employees okuleeta okuwanjula ebyobugagga byabwe. Gwe kasitona ba government employee ebyobugagga tayagala byanjula ng'agamba tebanneesiga nze mbadde mukozi ebbanga lino nno ng'omanya yabba. Okitegeera? Kasita bagamba mpuuga weegire n'agaana n'abyonoona. Are you the ones who have brought rain in July? What is happening to our weather? The weather is weathering. Tony Ronald, good morning. Kagamba DNA is a must. Tonyumia trust. Yeah, DNA is a must. Ate kati abasajja abeesobola mukole DNA. Wekasobola banga weesobola muko kola DNA. Olaba n'abaavu kati balina okukola DNA. Abaavu ekibalemesa okukola DNA tebaba na ssente. Kyekyo. Naye nga gwe kasita olaba nga weesobola mukola DNA oyinza okusanga nga gwe sponsor w'abaana b'omusajja omulala. Naye obase nasabirawo nga Pastor John Obiri akyali pastor but ku kakade regime nedda wannema. Lwaki waakulema Antonio? Bannange the downfall of Mpuga has pained me so shocking. Nze nali simumanyi era tababutajja mu nopo nze Mpuga nali se erinnya naliwuliranga mu distance nga bwe bulaba distance relative nti oli kazini wakojjaawo bwentyo naye bwe yajja mu nuupu bamwadde obalito opposition musajja omuluka ng'agitisinyuta tukuba gwe omusajja yakula mu mwembe gwa gundi. How much is DNA? Nange simanyi kati da don naye gwe kyobamanya DNA is a must. Buli musajja woolikola DNA ate bw'olaba ng'oli muddugavu ng'omwana mweru kola DNA. Ne bw'aba maama w'omwana mweru kuba kati ennaku zino beeyerusa
kola DNA. Omwana bwaba mutono nge wamwe muli banene kola DNA. Omwana bwaba omutwe gwa sanko mwe wamwe nga ja rectangle kola DNA. Omwana bwaba n'omutwe nga gwa rectangle ewamwe nga ja naye mu wano twandibanga twesibirawo bwerere eriyo nga wakalu. Abange unangasi naye eri ndaba wakalu. Nandibanga wano nesibirawo bwerere katulinde magulu 10 yegende trailer obalaba ababoda benyize mu trailer mbadde manyonde sengende katika ngende kale eyo tubadde twesibirayo bwerere katugende tuyiteno luje twayita mujukira kajjambwe kwakwata wano era twayita wano mu mafuta wano ne tugenda yeeri ndaba yo watambula muko wadibanga ye wali kugezi aha omanyi buli muntu agenda ne yesibe wantu ngamanyi watambula lengere no wali awakalu bandanyi. So guys, abasajja bedda lwaki bagulanga SUV ensonga eyo temunnagitegeera. Yes, engudo zalinga mbi naye era waliwo abatavuganga SUV mulabe eno bwe wali ewakalu kyokka twesibe wali tuli mu kajjango mukama katonda ono. Bantu bange olunaku olwaliro nyinza okufuna Prius olunaku olwaliro nyinza okufuna Prius tugigezese tulabe ne mulowooza njivuga ebbanga kyokka okutegeera byekolera ddala njivuga ebbanga ki njivuga ennaku 2 nyimuddize kuba bwe njijjayo leero bwe ziba nnaku 2 mba njivuga olwaleero n'olwenkya nenjimuddiza ku lw'omukaaga kati njivuga ennaku mmeka njimudde leero bwe njivuga olw'olwokuna njimuddize lwakuna. What do you think? Be creative with me. Then Primo si kyagivuga kujja ng'embeera ensazeeko eyo Primo tekyali mmoroka mu nsi yange tuvuga Primo 28 kati kati Primo eyo njirabanga Nadia tewakyali abasajja bedda lwaki bavuganga SUV ensonga eyo temunnagitegeera njivuga weekend. But you must have driven specials in Kampala for some time. The way you know shortcuts. Nedda David, you will be surprised. Shortcuts, you learn the shortcuts when you master your route. You learn. Atakati, the people that learn the most shortcuts are the people that used to drive cars ngati balina za amafuta. Oyiga nti wano saving amafuta wali si saving abwempita wanejja kunywa abwempita wali ekola bino. Okitegeera. DNA test depends on which hospital. Wana tukyalinawo musawo atubulire DNA test nakuno baziko yasene meka. Obata tetukyalinawo yakazuula nti abaana sibabe atubulire gye yakoledde because ye wabe ebituufu yokka. Abaliddawo balintenda nga nkubye enkyungwa. Omwana ne bwaba akufaana nakola DNA. By the way, baba buusa olubobbo. Naye Abani nga nfaanana. Abani bwava okunfaana nafaana jjajja wange azaala maama wange. Okitegeera okumanya Abani anfaanana namutwala ewa anti wange namweza nakifaananyi anti wange ko anti wange maama omwana nga afaanana taata kati Abani bwemukolako DNA akasiwo pressure wezitandikiraawo kuba kati abakazi juuju baba mututekwa Nazarevu nze nange tonyumiza trust DNA erina okuluma. And at the moment you tell me nti oli buto I start saving twice for maternity and DNA. Buga Maiga are the original Nkoba Zambogo. They made it well known when youngsters. Bananga amanyi ku bei ya DNA. Is it a Prius hybrid? Yeah, David Jack, yes, it's the hybrid. Era we ba si hybrid ozangera jino nayo nayenga it's a hybrid. So I'm hoping to go get it today. Njivugeyo njagala njivuge full tank yaye gwemu nzizemu amafuta genga muddize kwa yangambe na yavuga full tank anganze era yangambe after bobojja ne moroka yo giretere mu full tank tuteese. After I had a girlfriend years ago naye I'm very black, she was a black northerner
naye yazaala omukyotala that she was mine naye abakazi yanange oyo omukazi nga yakolako emikolo travel live vlog omukazi nga yakolako emikolo but after God fear them sijja kukyogera kuba YouTube ejja kujjayo video yaffe after God fear them sabo two black people gave birth to Muchotala hey man kale kakakutulamu ngoma zosasula hospital nenze nze nengenda ku DNA ngo omwana si wange aisu muve ku byogamba nti ntakite mbanjagala ngene mu kooti omusango gugende mu national newspapers mu mawulire aisu damages I want damages njagala sente zange zentaddemu zonna ziveeyo with interest Prius jivuge paka full tank abweggwamu so we can know why it's a good choice. Amina. I have a friend of mine who is a director of Pastor Ugembe Children Home. She told me they DNA at 450k. Okay, katinze neta ge mitwalo 9. Nicho chiwe. Nekati mitwalo 9 zisa mwana akufanana nga kimenya. Nina ka video ke nalabyo muzeyi ali myaka nga 8. Ngali ne mukazi winga agamba babadde bonna for over 50 years. Nenga guy agamba those kids are ugly, they cannot be mine. Ngo mukazi amgamba but you're also ugly. Eh? Guy nga agamba no, they are too ugly, they can't be mine. Nga chika amugamba. Cho gamba we have been together for 50 years. Guy aleka ali avuga trader. Koko chiki. Nti you were never home but I did not play around. Ko guy but I found you. There is a time I came na ina akatuke wake moroke mabega manji we nyumba neduka guy yali ayise manji ko chiki that was the plumber ko guy na ekoro wangamba he was the milkman bagendo kebera abana ngabana basatu bonate kuli uwe guy na agamba ekirunyi badde nyina akawola akataka ninze eberuka ngini ya gari chiki no mukazi mukadde ndo zana yali myaka nga 7 natandiko kaba don't leave me, I love you, don't leave me ngandanga abakazi fear we bana sijja kutogera YouTube ejja kujjayo kabidi yako chemanyi walwe yakarabye have it for 3 days to have a complete assessment of its performance. Day 1 for excitement, day 2 for testing what works, day 3 will be full analysis. Katika njivugira dala wiki kuba ennaku 3 ye weekend kanjivugira dala paka full tanka bweggwamu ye wiki namba nene etamala mu full tanka mu wiki nga nvuge ngendo zanga bwenzivuga jabe bikola. The day I will find out that they are not my kids, omukazi nyamu kubajjudo mukamira asike mpeo mwe we need to make it normal nti bwogenda mu DNA abana nga sibabo you sue for damages gwe nobala sente zo ntaddemu mmeka buli mwaka excuse me oba nobala nti otaddemu sente mmeka okuva omwana bwe yazaalibwa on average buli mwaka mmeka kati bwozigata nogabiza nogatako interest nomuga kati nze bansasule sente zino abaana obawamba ofuna court order nowamba abaana paka sente zo bwe bazikuwa. Isoba Ivan, good morning. Average price for a DNA is one DNA is 500k. By the way, Arthur, do you know that police wanted to give me a ticket because I refused to give money and couldn't find the car in their system due to the name? Are you sure? Omume nguzina ayagala okukuba ekipapula. Nangi. A friend had to bring his kids to Denmark, but the one who looked like his photocopy wasn't his. Embassy yakamutema nga yaraba man. Arthur, my daughter afanana most of my family members. Era buli amulabako even her behaviors don't differ from, but still I did DNA test. Zinange abani afanana buli kimu n'okuyisa ebintu mu bwangu. Anfaanana nafaanana ne jjajja omusajja azaala mami wange naye egyataano gigudde oba ginaagwa ddi
George Jagwadda. I'll be following your experience with the Prius hybrid. Some people have a very good experience, but I know others have packed them in the compound because the electricity in them disturbs them. Nze David Jack mfunda yo mu wa Prius mutawanya jenguzera isi. Ibi byamasanyalaze biggwanga. No, you don't need 900k. That amount of 450k takes both the kids, even if you take 4 kids. Are you sure deep in coffee? Kati wabe yampayo inspection yemu tukole DNA. Nzije either ngankaba oba nganseka. Because DNA bwegenda bulungi nja kujanga bawe abana bangi. Antonio Kavide wakarabye. I will never test a lady. Ogenda bireka yo bulesa abantu balinde. Naye nga bannange ensonga lwaki abasajja abedda bagulanga SUVs mulaba ekiri mu Lubigi. You guys see what is in Lubigi? Ekye bagamba ekigenda okujjebwa ayise. One of the reason why the biggest reason lwaki abasajja bedda bagulanga SUV, because abasajja bombyala ate bo babeeranga na piki ng'oggyeko abagagga ennyo babeeranga na bugaali na piki. Abasinga muroka abasinga nze bemmanya ababeeranga ewalangako babeeranga n'ezikibiina bo tebayinanga buzibu. But abasajja abasinga bagulanga SUV are the men ababeeranga mu kibuga okumpi n'ekibuga. Now most of the guys that built near town bazimbanga mu town nga Namuŋŋoona n'akulabye naye nga wazimbye okkirirako mu busokolosokolo. Kati ng'okuvaayo ewuwe olina okuba ne 4-wheel drive. Era bwegendeza bahaja abasinga kati abagagga betulaba bw'otunulira ebifo gye baazimba gye baasooka okuzimba, because normally when people get more money they buy better places. N'agula Ekololo, n'agula Entinda, n'agula Emuyenga. But before nga tebannagula Muyenga na Ntinda gwetandika kati okwebuuza mwe munamu abalina bataata bammwe abagagga wagye baasooka okuzimba ebifo ebyo bye baazimbamu mu ntandikwa, kubanga baali balina okubeera okumpi n'ekibuga ng'ate ssente zaali ntono ezaazimbanga. Abasajja abamu baazimbanga mu Kikoni naye ng'era mu Kikoni tazimba wano ng'azimba eyo mu Nsokolo. There is a video that I saw ku nnyumba ze bagenda okuddamu okumenya nga balaga ennyumba ndowooza erimu miliyoni nga 3 ezagizimba nga bagenda kugimenya naye nga weeri n'ekikomera eri waggulu kiraga nti amazzi mangi. Kati oyo omusajja ekyamuzimbisa awo yagula ettaka okumpi, he got addicted mu kubeera okumpi, sente ezizimba ennyumba ey'ebbeeyi n'azifuna naye ng'ettaka lye lirimu ekyekitulu ng'alina okuzimbirawo ddala. So abasajja bedde ekyabaguzanga ezo emmotoka zi SUV bifo bye baabeerangamu tekyali nti enguudo zaalinga mbi, kuba enguudo za Uganda wadde zaabanga mbi edda ate abantu tebaatambulanga nnyo. Eyabeeranga omulimi ng'abeera kumpi ne faamu ye, so they never really moved that much. Era nze nzijukira abasajja abasinga abalina nze waffe mu family yaffe abasajja abasinga abalinanga ze SUVs ezo baavuganga mmotoka za bitongole, okitegeera nga babeera n'ezo zi Pajero, okitegeera Pajero ze zaalingawo ebiseera ebyo naye nga zaabanga mmotoka za bitongole okusinga. Kati abaagulanga SUVs ezisinga kubeera abasajja abaabeeranga abagagga era tebaabeeranga nnyo mu kyalo. Abantu abaabeeranga ennyo mu kyalo baabeerangayo ebiseera ebisinga nga bakuuma ttaka lya family, okitegeera. So that literally was one of the reasons lwaki abasajja ababedda bagulanga SUV nti ebifo bye baabeerangamu gwetandika kati okubamu akafaananyi oddeyo emabega. Recently nyina gye nagenda bankolera ka homework waktable kaba urban nengenda omuwala yakakola yali eyo bayitayo ekkuba eriva ku northern bypass ligende ligwe Masanafu between there nengendayo ewaabwe nga neighborhood eragira dda nti abasajja ababeerawo bagagga era bonna baavuganga zirandi cruiser. Nze mmotoka yange nagikomya eri waggulu netutambuzawo ebigere akantu tutulakasula katwala mu mmotoka, but ogenda okulaba emmotoka ezivayo nga maanyi, ennyumba ze bavaamu nga maanyi, naye nga kiragira ddala ekkubo bwe libeeredde ebbibu eyito mu 2024 kati ate mu 2001 lyali vundu, naye nga ekkubo erigenda ewaabwe ddyo ddungi lya ttaka excuse me, naye nga ddungi. Kati ekyo kikulaga why these guys used to buy those SUVs, okitegeera. Mubiraba ebyo ebikutiya bye bateeka ku gundi. Nze kati sijja fuulu mu mataala nga
ngane mukuvuga ewaffe mu kyalo bikuwo yettaka omuyayi wa boda avuga bw'ati ekikutya n'obulumu nga kinene okusinga awo nyina gwe nasanga olinga atise ekitanda tateeka kuwone takolako budde bwa kiro adduka nze kati mbakuba fuulu atisti fuulu ejja muzza ebbali mwe tumanyi mwanyi tuba twesibye mulago nga twesibye mu jjaamu ng'ate eno watambula. So anyway guys, those guys from a long time ago used to buy SUVs because of where they lived. It didn't have anything to do with respect, guys. No, where they lived. This is lovely. We have moved quite fast. I think we should stick to the main roads because Bobuja Kampala eri wande bya lisingo kuba main. Nenga mwebale kubera ku broadcast bantu bange. I don't take you for bread. People have forgotten how they used to cry about potholes on Masaka Road because it has been good for more than 15 years now. The potholes. One thing that I can tell you, David Jack, is that these small cars are more comfortable than SUVs. I've driven some SUVs, but these small cars are more comfortable. My Corolla is much more comfortable than the newer. And this I know a person that drives the newer that sat in the Corolla Namukade, and he said the Corolla is much more comfortable than the newer. Why? These cars as I want to see, I think they have better suspensions. The SUVs have rugged suspensions. They have suspension systems that are hard. At how I disagree. Our grandparents used to travel a lot, even across the border. You know, David Jack, you come from a rich family, very rich, that even the people in the villages had the money to buy. Most of the families, it's just some people that had money. Most families, and those people that had money lived in town. Now, forget about the ministers and all. Forget about the ministers and all. Now, for the guys that have driven SUVs and you have driven these small cars, especially the sedans. I've driven I've driven a Land Cruiser before, not the VX, not the V8, but those Land Cruiser Kajambi are the ones they used to drive. Those cars are not comfortable. The Chivina is much more comfortable than those Land Cruisers. But also remember that after international sanctions in 1970-1990 reduced the option of having European cars, so we switched to Japanese like Toyota who make SUVs. Thank you. That's true. That's true. But majority of the time, the people that bought those cars, they bought the cars because okuva ewabwe, ewaka ewabwe, chabanga chizo, because ekuba eri ebinya. One thing you guys need to understand, that ekuba eri ebinya, it will make you uncomfortable even in your SUVs. It will. That's why the moment a minister moves into a neighborhood, ekubo balikola ngate minister avuga SUV. Because even in your SUV, still you'll be uncomfortable. Mbasi bulambuza dakika 3 bantu bange. Good morning, Council Patrick Asiku. But taxi drivers behave according to the words right on the tailgate. No, they don't. Taxi drivers are some of the most ruthless human beings I know. In my experience, our fathers drove Mercedes-Benz, Peugeot. I didn't see personal SUVs. JK, waberanga wa. But JK, this JK tabalimba, JK yaberanga wano baita uba bukoto. I'm sure we want mama kubo gali malungi kuvadda. But you imagine abantu ababerange kasokoso, because kasokoso wali amayumba agamanyi bagenda okumenya bana batuso okumenya. Ask most people in their 60s, 70s if they only lived in Uganda. When we badukira wano ne bagende Kenya. Munansonyiwa katusoke tuve wano. Nenga ambasibula bale ngwebere kubera ku broadcast. Thank you so much for being part of the broadcast. I don't take it for granted. I don't take your effort, your time, your money for granted. Yeah. Namwe abali mukamoli mwebali nya bata commenting. I hope it's not only entertaining but a little eye opening for you. Yeah. But to be up every morning for the new ones that have just come. This is how we are every morning.
This is how we are every morning. Kibuga nga tekirina jam. Ate ng'enkuba kiwaddiirwa egenda kutonnya. Abantu tebazze n'amamotoka oba bagenda kuddayo baganone ku ssaawa 6. Kati waliwo abantu abamu nga mu kibuga ntosobola kuvugira ng'okankana ng'oyinza okujja n'okankanira wano ng'ate oli munene oli muwanvu. And I've realized abantu abanene nga bawanvu tebumanyi mmotoka. Abantu abampi bamanyi emmotoka balinga be baazaalira mu mmotoka naye mu abanene abawanvu mmotoka zibasumbuwa. But let me ask you something, guys. In the 2000s, muroza family mekeza abanga ne moroka mu mwaka 12. I'm not talking about the 70s and 60s. I'm talking about 2000s. Because mu 2000s majority of you mwali muzalidwa oba mwali mulina emyaka 10 na gumwao. Mu myaka 2000s awo, how many families actually had a car? Nti ekintu kyokuba nti every family has a car kitandise na mulembe gwaffe. Nti obeerawo nobeera ne mmoloka muganda onaaba ne mmoloka nani naaba ne mmoloka bitandise mu mulembe gwaffe. Abantu bedda babeerangawo nga ne sente aziyina ezigula emmoloka naye nga tagigula. Probably abamu batyanga okubaluka. Because eddogo lyabanga lingi ate ebyo ne sirimu yali mungi naye nga tebakkiriza nti sirimu gyali oli alwala sirimu ne balowooza bamuloze abantu baffe. Kwegamba naafe ekiwuka nga kiwuka kyekimuse ate wali hepatitis B si azimbye olubuto. Oli yafunanga hepatitis B n'azimba olubuto ne bagamba bamuloga entumbi yamuse. Kumbe omusajja yafudde hepatitis B clear. And we need to educate ourselves so that we know ebimu ku bintu ebikola ki. I have a doctor friend waffe gye tubeera. Ye yagamba ettalo teririiyo. Ettalo teririiyo n'agamba buli kimu medicine akimalanga kyokka yakonzoka mu church namubuza kaakati mu church wali badde ogendayo singa obadde okkiriza nti evil tebiriiyo n'agamba mu church ng'erayo naye ettalo teririiyo. It is scientific. Kale kantu kawali nsoma amannya ate era mbasiibule mu butongole naye nga mwebale kubeerako enkya question Friday ebibuuzo byonna bye tuganya okuddamu ffenna. Tujja kubiddamu enkya because tomorrow is question Friday. Olunaku lw'enkya lwe lw'okubuuza n'okuddamu ebibuuzo naye nga mwebale kubeerako ku broadcast kambasiibule mu butongole ate ngende nkole ku mirimu gy'abakama bange. I'm going to be, if I end up getting the Prius, singa ntuuka nga Prius gye nsuubira because I've not seen it, I'll be recording, I'll be documenting the process that I go through, the experience that I have eyokuvuga Prius. Thanks, have a nice day everyone. I remain Amos Engineering Metal Works Mukono. Amos o marketing olunaku olufu naye leero kankireke kiyite. Other any news on the RAV4 Valvematic? No. Banange glo byankuti. When you start saying bye, I remember to like the live broadcast. I mean, if I give consultation 50k, how much time am I able to talk to you for? You talk to me until I answer the question. People are still increasing on the population at home. It's cold. By the way, abantu kati bali mu bikolanga. Abali mu Kamoli will meet them on the get together party. Nabo balabikeko eri eggwanga. Bamatembe munene muwanvu abo tebamanyi mmotoka abo. And if that expires, can I give you 50k another session? Then when I come for pre-purchase inspection, I give you 350k balance. Tusala kusinza nge mitwale 5 mbuzo letana. Ko manche kitegezo okukola inspection ngobanja ya 3 mu 5. Sente zibate zijjudde. Sente zetaga kujjulana. Mpaka 5 mbuzo ku inspection oletana. Tugenda ngotola tunakusenza ngo jageno mpaka 5. Tugenda tuka ku inspection mpa 2. Amina cuts the dawn.
ettalo lyankubako 2 times but oyo yenna agamba mutedidi yo musekeredde alinda olulwe. How much is a second hand Space your new model? Leda ne million nga 16 17 awe wati nuje nga tobodde number. But guys, thank you very much for being part of the broadcast. Mwebale for the contribution. Jeke sidi kwerabira wagamba abana bange mbawa barafu. Sigenda kwerabira obulamu bwange bwonna ngatengula ice cream akakebe kaliko ne kigambo ice cream. Kuliko ekigambo ice cream. Nese birasi barafu. Ne by the way, one of these days ngenda funa kantini isomero ngene nguleyo ka barafu. Mbakoleka video mulabe barafu. Then ngule na ice cream mbalage injawulo. Muyombya Mark tusime Eddie Murungi, Nathan, Oza Mosantu, Semusu Wilba, Antonio Random Things, Morad K Momo, Nathan, Said Kagaba, Tom Maria Mungu Murungi, Nathan, Travel Live Vlog, Bernardo Dongo, Paul Sema, Jonathan Ochieng, Lucky Moze Mukwaya Richard, Natuha Bailon, Fairuz Kaseke Nde, Kasenge Amos, Kaiwa Benjamin, Mugarasi Joshua Mix Farm, Bridger Kakai, Nsereko Starch, Andrew 256B, yes, Seguya Ronald, Nathan, Omni Wandiambi, Eddie Aniku, Oza Mosantu, Sebugwawo Medi, Deep in Coffee, Ntale Samuel, Heath Moses, David Tennessee, JK of course, Kavali Moses, David Jack Tumusime, Toddy Ronald, Cats the Dawn. Munoza sibamazeyo. Bernardo Dongo nakumaze. Mukwaya Richard nakumaze. Wana mwebale kubera ku broadcast. Mwebale ku engaging. I don't take that. Adrian Mugirwa, Kanso Patrick Asiku Kasenge Amos, Kazoba BL. Ayagala okugenda nga atema akasente ka inspection alete emitwalo 35. GBP from scratch. Rumion is good. Yes. Lucky Moses Manyina kubuza. As a planner, expect good quality sound, food, the coma serve. Amina. Sarai Babra. How much is the second-hand Space your new model? Nakuzemo. Kale guys, I wish you a very lovely day. I'll see you tomorrow in the morning. Question Friday, bibuzo yenam jembibuze. Mukama bawo mukisa.